saya itu bertanya-tanya, apa yang diajarkan pemimpin umat muslim sehingga mereka sangat taat kepada agamanya. Terutama contoh dalam sholat. Presiden Joko Widodo itu pada saat jam sholat mesti berhenti untuk melaksanakan hukum agamanya. And then outside I could hear Allahu Akbar, and we went up to the prayer hall, and I sat at the back against the wall when Salat al-Maghrib began, and the Quran began to be recited, and I began to cry, and I cried, and I cried, and I cried like a baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan membahas khotbah dari seorang pendeta yang menurut saya ini adalah pengakuan jujur ya dari seorang pendeta yang dengan jujur berani mengakui kelebihan dari agama Islam. Di sini pendeta Sarah Anthony ya, bukan Sarah Ayu, bukan Pastor Sarah juga, tapi pendeta Sarah Anthony dengan jujur di dalam khotbah gerejanya mengatakan dia salut, dia terkejut, dia terkesima, takjub dengan agama Islam, di mana umat Muslim itu saat ya azan berkumandang, Allahu Akbar, kan? Langsung berhenti melakukan aktivitas dan menunaikan kewajibannya, datang untuk menghadap kepada Sang Pemilik alam semesta, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Pendeta Anthony takjub ya, kok bisa gitu? Kok bisa umat Muslim itu begitu patuh dan begitu taatnya kepada Sang Pencipta? Dan hal itu tentu saja berbeda dengan keyakinan agama lain yang ngomongnya atau klaimnya bertuhan, patuh kepada Tuhannya, mencintai Tuhannya, tapi tidak dilakukan dalam aksi nyata. Jadi cintanya itu cuman lip service, cuman di mulut doang. Sama seperti ini, buaya-buaya darat yang mungkin lagi nonton ini ya, ngomong cinta sama istrinya, tapi kerjanya selingkuh. Bilang cinta kepada istrinya, tapi uangnya dipakai untuk hal yang tidak berguna. Jadi aksi nyatanya nggak ada. Istrinya dibiarkan di luar, dia jalan-jalan sama temannya, dia nongkrong sama temannya, dia pergi foya-foya. Itulah cerminan ajaran Polycarpus yang tentu saja berbeda dengan Islam. Umat Muslim itu pantang sekali ya, ngomong cinta kepada Rasul, cinta kepada Islam, tetapi tidak dicerminkan dalam tindakan. Itu yang sangat bahaya. Itulah kenapa kita bisa lihat bahwa umat Muslim itu girohnya masih sangat tinggi. Walaupun mungkin dia sholatnya bolong-bolong, bahkan ada yang nggak sholat, tapi begitu agamanya dihina, pasti bangkit, pasti marah, ya, pasti girohnya itu terbakar, terpanggil untuk melawan para Polycarpus yang kerjanya memfitnah dan menghujat Islam. Dan itu terbukti ya, terbukti. Saya sering sekali mendapati orang-orang yang ya secara hidupnya itu sebenarnya ya cuma Islam KTP, Islamnya itu cuma Islam KTP, tapi begitu melihat banyak hujatan yang dilakukan oleh Polycarpus, mereka terpanggil. Mereka terpanggil untuk melawan Polycarpus juga. Ada semangatnya, masih ada gironya. Ya, seperti itu. Oke, kita coba dengarkan dulu pernyataan dari pendeta Anthony ini ya. Pendeta Anthony ini mengenai bagaimana agama Islam dari sudut pandang dia. Ini kelebihan orang Islam dari orang Kristen. Jujur ya, boleh ya, bahwa orang Islam itu solidaritas antar sesama itu lebih dari orang Kristen. Jangan dikritik, kalian duduk di sini dan mengkritik mereka. Mereka membayar tenaganya, waktunya, uangnya, pergi ke Palestina demi menolong sesama saudara Muslim. Dan orang Kristen apa yang mereka lakukan? Mereka diam saja kan? Karena di Palestina juga banyak orang Kristen. Padahal firman Tuhan mengajarkan kepada kita, 1 Yohanes 3 ayat 18, hendaklah kamu berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman. Tidak ada satupun orang Kristen, satu denominasi gereja atau gereja-gereja besar yang berpikir, yang punya ide, mari kita kumpulkan uang dan kita tolong saudara-saudara Kristen yang di Palestina. Benar, saya itu bertanya-tanya, apa yang diajarkan pemimpin umat Muslim
sehingga mereka sangat taat kepada agamanya. Terutama contoh dalam sholat. Presiden Joko Widodo itu pada saat jam sholat mesti berhenti untuk melaksanakan hukum agamanya. Di pom bensin setiap jam 12 siang tutup kan, kalau dia berhenti 1 jam sudah kehilangan kesempatan dapat meraup uang seberapa banyak. Demi menaati perintah agamanya. Agama yang lain pertemuan ibadah seminggu sekali saja pakai bolong-bolong. Padahal firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Halo, kok masih bolong-bolong? Ya, jadi teman-teman sudah dengar ya. Begitulah cerita dari pendeta Antoni yang begitu takjub dengan Islam. Dan memang Islam seperti itu. Ya, memang Islam seperti itu. Kita patuh. Bahkan banyak sekali orang-orang di luar sana tuh yang mualaf lantaran melihat bagaimana umat muslim beribadah. Mereka bingung gitu. Ajaran mereka seminggu sekali ibadah. Itu pun malas datangnya. Itu pun datangnya telat. Di dalam pun main HP. Di dalam pun main HP. Nggak ada istilahnya patuh kepada Tuhannya. Sibuk bicara dengan temannya, ngobrol dan sebagainya. Kok beda dengan Islam nih yang begitu patuh dan tunduk? Sehingga banyak yang bilang, oh ini nampaknya memang dari Tuhan. Artinya Tuhan yang benar ya ini. Itulah banyak yang mualaf. Ya, banyak sekali yang mualaf. Di luar negeri itu orang-orang begitu takjub melihat umat muslim tuh kalau sholat. Dan salah satunya adalah ini. Mantan pastor Katolik ya, asal Inggris bernama Idris Taufik. Yang juga takjub melihat sholatnya umat muslim. Ya, bagaimana kesaksiannya? Coba kita dengarkan dulu. And then outside I could hear Allahu Akbar, and we went up to the prayer hall, and I sat at the back against the wall when Salat al-Maghrib began, and the Quran began to be recited, and I began to cry, and I cried, and I cried, and I cried like a baby. Why did I leave the priesthood? Not because I had any problem with the church. None at all. I was happy being a Catholic. And I had no plan to leave my religion. But Allah Almighty, this is very important, God Almighty speaks to us in different ways. He wants to bring us to Him. He spoke to me through my heart. Because as a priest, you know that priests in the church, they don't marry. And I was very lonely. I was lonely. And I made a very difficult decision. I didn't want to leave the Catholic Church, but I decided I would leave my job as a priest. So I left the church, I left the priesthood. So I decided I needed a holiday. I had no money, so I went on the internet and looked for the cheapest holiday I could find. And the cheapest holiday I could find was a holiday to Egypt. Now I knew nothing about Egypt. Sand, camels, pyramids. Oh, and just one other problem. Muslims. I'd never met a Muslim in my life. All I knew about Muslims was what the television told me, that they chop your hands off and that they blow themselves up and that they hit ladies. So I thought to myself, oh, this is a bit dangerous. If I go on holiday to Egypt, maybe I'll be kidnapped. Maybe these Muslims will seize me and chop my head off. But in the end I said, well, I've no money, I've no choice. So I went. And that week on holiday in Egypt changed my life, because for the first time in my life I met Islam. The first Muslim I met in my life was not some important sheikh. My introduction to Islam was not through reading a book about Islam or watching a TV program or listening to a sermon by a Muslim preacher. My introduction to Islam came from a little kid in the street cleaning shoes. And I walked past him one day and he saw my white skin. This little boy, he was thin and he was wearing little plastic flip-flops on his feet.
And he saw my white skin and he said to me, Assalamu alaikum, peace be upon you. And he meant it. You know, he meant, this little kid, he meant peace be upon you. And for the week I was in Cairo, I would walk past the boy every day near my hotel. And I learned some words in Arabic to say to him. I learned to say, Zayak, Zayak ya Habibi, Zayak ya Gamil. And he would reply to me, Alhamdulillah, all praise be to Allah. So my introduction to Islam came from a little kid greeting me with the words, Assalamu alaikum, and all praise be to Allah. So when I went home from Egypt at the end of the week, I knew nothing about Islam, but I knew that Muslims weren't what the television told me. So I went back home. I was without a job. I needed to get a job, so I got a job teaching in a school. Remember, my background was in a teaching order. So I got a job in a state school. I think in the US and Canada you'd call it a public school. And this was a very naughty school. The kids in this school were very, very naughty kids. But they were also Arab children, so a lot of them were Muslims. So my job was to teach the children in the school about the 6 major world religions: Buddhism, Hinduism, Sikhism, Christianity, Judaism, and Islam. Now, I knew about Christianity and I knew enough about Judaism, but the other 4 I knew nothing about. So to teach Islam to these Muslim kids, and I was teaching them for public exams, I had to get the books out each night and read about Islam to teach them. And the more and more time went on, the more I read, the more I liked what I read. I liked what I was reading, until it came maybe 3-4 months into this journey. And I found myself, I was mentioning the name of Prophet Muhammad, upon him be peace, and tears would come in my eyes when I was teaching the kids, or a lump would come in my throat. Ramadan came, and they approached me and they said, Sir, we've got nowhere to pray in Ramadan, and your classroom is the only room in the school with a carpet. Coincidence, eh? My room was the only room in the school with a carpet and a wash basin. They needed a wash basin to perform the ablution before prayer. So they said, can we use your classroom to pray? So during Ramadan, they prayed, and I sat at the back and marked my books and prepared my lessons. But basically, after a few days, began to watch them pray. And I'd look up and say, oh, they're doing this now. And now they're doing this. And I became fascinated, and I went to the internet. And without telling them, I learnt off by heart the Arabic words they were saying. So at the end of Ramadan, I knew how to pray. These kids had taught me how to pray. And as well, at the beginning of Ramadan, when they'd said, can we pray in your room? I said yes. But also I said, in solidarity with you, I'm not a Muslim, but I'll fast with you during the month of Ramadan. So at the end of that Ramadan, I'd learned how to pray, and I'd fasted, not for Allah's sake, but I'd fasted to encourage the children's faith. So more and more months went by, and by this time I knew what Muslims were like. I knew they were good people. I felt comfortable with Muslims. So I began to go to London Central Mosque to learn more about Islam for myself. Not to teach, but for my own heart and my own mind. And the final one of the talks there was given by Yusuf Islam, Cat Stevens, the famous singer. And at the end of his talk, I went up to him and said, brother, what do you do to become Muslim? And he said, well, I said, I don't want to be Muslim, but if someone wanted to be Muslim, what would you do? He said, well, first of all, Muslims believe in one God. I said, well, I've always believed in one God. He said, and Muslims pray 5 times a day. I said, well, actually, I know how to pray in Arabic. And he gave me a very puzzled look. And he said, and Muslims fast during Ramadan. I said, well, actually, I've fasted in Ramadan for the whole month. And he looked me directly in the eyes. And he said to me, brother, you are Muslim already. Who are you trying to fool? And with those words, brother, you are Muslim already, who are you trying to fool? The call to prayer sounded in the mosque. Allahu Akbar for Salat al-Maghrib. And everyone got up to go and pray in the prayer hall above. And I was like a drunken man, because I could hear in my mind, brother, who are you trying to fool? You're Muslim already. And then outside I could hear Allahu Akbar, and we went up to the prayer hall.
And the brothers prayed in the hall and the sisters up above in the balcony. And I sat at the back against the wall when Salat al-Maghrib began. And it was as if angels beyond number came into the mosque. It was just the most beautiful thing when the Quran began to be recited, and I began to cry, and I cried, and I cried, and I cried like a baby. And I knew in my heart that the whole journey of my life had led me to that moment. And when the prayer was finished, I went to Yusuf Islam, and I said, "Brother, I want to become Muslim. Tell me what to do." He said, "Say these words after me. Say, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. I bear witness that there's no created being worthy of worship but Allah. And I bear witness that Muhammad, peace be upon him, is his messenger." And then of course all the brothers greeted me, and it felt wonderful. Ya, jadi banyak sekali kisah-kisah seperti ini, teman. Saya dulu pernah dengar juga ya beberapa kesaksian yang bilang gini. Dia lihat umat muslim sholat, semua satu gerakan, seragam. Kamu mau di Afghanistan, kamu mau di Amerika, kamu mau di Afrika, kamu mau di Indonesia, semua sholatnya sama gitu. Ya, gerakannya sama. Barulah dia bilang, ini nggak mungkin dari manusia. Tidak mungkin dari manusia yang buat bisa seperti ini. Ini pasti dari Tuhan ini. Inilah baru dari Sang Pencipta. Dari situ dia belajar tentang Islam dan memutuskan mualaf. Banyak sekali ya orang-orang takjub melihat bagaimana umat muslim itu dalam hidupnya, dalam imannya, yang benar-benar dipraktekkan. Bukan ngomong doang. Beda dengan sebelah ya. Dia bilang, aku cinta selamanya. Ku cinta Nana. Tapi apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Nggak ada, teman-teman. Bahkan Tuhannya mati, mereka senang. Dia bilang Tuhan mereka wajib mati. Kalau nggak mati, nggak ada keselamatan. Terus kalau ditanya, seandainya kamu hidup di zaman itu, apa yang kamu lakukan? Kamu selamatkan nggak Tuhan kamu? Mereka bilang nggak, saya biarkan dia mati. Bayangkan teman-teman. Dan Polycarpus juga sama. Kalau bicara agama mereka nggak peduli. Tapi bicara pribadinya, itu yang diutamakan. Coba kamu bilang, kamu ini makan uang korupsi, kamu ini menipu, kamu ini ya dapat duit dari hasil menipu jemaat, dari hasil TikTok, dari hasil koin dengan cara menghujat. Ngamuk dia, wah kamu begini-begini, bahkan mengancam mau membunuh kita. Ya, kalau kita ngejek dia secara pribadi, dia pasti akan tantrum, akan ngamuk. Tapi coba agamanya, nggak peduli mereka. Mereka nggak pernah peduli dengan agama mereka. Yang mereka peduli ya diri mereka sendiri. Itulah Polycarpus. Itu kelakuan Polycarpus. Dan alhamdulillah Muslim nggak seperti itu. Kita kalau pribadi dihujat, diejek, ya biasa aja. Saya sering sekali ya mendapat hinaan dari para Polycarpus. Dibilang buronan lah, ya, dibilang sudah meninggal lah, dibilang sudah bangkrut lah, dibilang penipu dan sebagainya, fitnahan-fitnahan mereka buat, ya biasa aja, nggak ada masalah kita. Tapi jangan agama. Kalau agama yang dihujat, tantang sama kita. Kita lawan Polycarpus ini. Mereka mau lari ke lubang semut sekalipun kita kejar. Itu yang kita lakukan. Ferguson, ya si Fergudok, dia mau ngejek saya pribadi, saya nggak pernah marah. Terserah. Dia mau fitnah kita apapun, biasa aja. Yang penting jangan agama. Beda dengan mereka. Mereka nggak ada masalah dengan agamanya. Ya. Itu di luar sana orang bilang Yesus gini, Yesus gitu, mereka nggak peduli. Yang penting jangan pribadi mereka. Inilah Polycarpus. Mereka bilang Yesus nggak perlu dibela, ya. Tapi kalau dirinya perlu dibela gitu. Pribadi dia jangan dihina. Itulah kalau Polycarpus. Dan semoga pendeta Antoni, ya Sarah Antoni ini melihat gitu. Saya berharap dia melihat kebenaran. Dia melihat bahwa ajaran yang benar itu ya Islam. Di luar Islam tidak ada kebenaran. Inilah bentuk nyata bagaimana umat muslim itu mengamalkan perintah Tuhan. Jadi yang melakukan perintah Tuhan itu ya kami. Yang melakukan perintah Sang Pencipta itu ya kami, bukan yang di luar. Nggak ada yang di luar itu lakukan. Disuruh jangan menyembah kepada Tuhan yang lain, mereka sembah Tuhan yang lain. Jangan membuat berhala-berhala, mereka buat berhala. Hanya muslim yang nggak lakuin itu. Hanya muslim yang patuh. Hanya menyembah kepada Sang Khalik. Ya. Dan kalian bisa lihat sendirilah bagaimana umat muslim itu adalah umat yang taat. Beda dengan Polycarpus. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan.
Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Ya, kalian sudah lihat sendiri perbedaannya. Dan bagi teman-teman yang ingin membeli kaos pendebat, dapat juga menghubungi saya ya. Kita ada buat seri kaos pendebat. Ya, jadi mohon dukungannya aja. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.